Assalamualaikum. জনগণ পাবলিক হল কিতা খবর আছেন নিবালা আজকে আইলাম করে দেখা তো কিতা এটা কলচেস্টার জুতে আইলাম সো দেখি ভিতরে ঢুকমু আর কিছু ভিডিও বানাইমু দেখাইমু ইনশাল্লাহ আপনারা লগে থাকো চেস্টার জু কলচেস্টার জু আর আমাদেরকে চেক ইন করতাম আইব দেখি ইয়া চেক ইন করাত బాగారు వచ్చి బాగా కంద తేవరా పతి జోనారి ఆగి దిగి तो उसको है किताब हो गया सारे इकन दिया बता बता Colombian black spider monkey. What monkey? What sound does a monkey make? What sound does a monkey make? What? Oh my gosh! What sound? Why is our mango blank? Oh my god! No, that's not the one. Monkey. Oh, is that? No, it's a gorilla. I'm so confused. Yeah, the same family. দেখ রানি ভিতরের অবস্থা অনেকটা আছে কেন আসলে তো একটা একটা দেখাই দিব আছে নি কোনটা ও তো টাইগার বইটা আছে নি Давай сюда, посмотри на меня. У тебя будет столько фоток прикольно. Я буду бить. Я буду бить. তো না লাগে না ওদের অবস্থা কোনটা না লাগে কোনটা না দেখে নিচে গিয়ে কিছু দেখা যায়নি কেন You missed it. I saw them earlier. तो हला के बहुत है ना और बहुत मेरे क्या से नहीं तो लगे ना ही हो जाना ना ना सकल तो ना ही कुछ लगे यहाँ से मेरा डिवीजन खाली बहुत मेरा फोर्थ तेरा Come to me. This tiny monkey, the one that you love. I love it. Which one? That's also pretty. It looks bigger.
I think that one is the child and these two are the parents. All of them are the cutest. ডলফিনের এরিয়া তো দেখা যায় আছে কি ও আইছে তো ও না আইছে That is not funny. Not funny. ও জোড়া Era কত বড় সাইজ এই দেখো Nice fish. This looks nice. সুন্দর লাগে ভারত থেকে দেখলে সুন্দর লাগে আসলে আইবাই দেখবাই আমাদের আরেকটা ফিশ কত রঙের ফিশ তোর আছে নি কালার হয়ে গিয়ে হইবে কই মাছ রে কই মাছ বিরান করে আইছে ওটা একদম তাই বেড়াই না সুন্দর এটা তো বাক্কা গরম লাগে আজকে বন্ধ করে রে বন্ধ করে খুব বেশি লাগে That was a big noise, guys. Oh wait, why are they all still? Mommy? Is it 3:30? It's 2:30. Let's go. Tobala, we need to go to the meerkat. You want to see a meerkat? We can come back maybe to the monkeys soon. All different type of monkeys. বান্দরেও নাই ও ওইটা গিলা আরো যত বান্দর খালি বান্দর আর বান্দর রয়েছে দেখার বাকি বহুতটা রয়েছে দেখার বাকি লগে তো এখন দেখাই আস্তে আস্তে একটা ডারে দেখাইম ওর এই এলিফ্যান্ট রয়েছে ওটা সিংহ রয়েছে সিংহ রাজা স্নেক অনেক জিনিস বল আছে অন্য দেখাই মধ্যে আস্তে আস্তে লগে তো হোক ঝর্ণা স্পট পানি ভরের যতটা সুন্দর লাগে খুব আরাম লাগবে তো আরো অনেক কিছু রয়েছে দেখাই আস্তে আস্তে ভিডিও বানাই আর দেখা নিলাম আমি ঘুরে খুব সুন্দর লাগে আরো দেখাই ভিডিও লগে তো হোক বেড়াই না অবস্থা আউট অফ আফ্রিকা এ বেটা তুই না বহুত খানে রে হ্যাঁ ও বাইতি বারাস্তা নিগা এ আমি তো ফত আছে বেটা ইনো কিতা লাগি বুঝাছো ও বাইতি কে বারাইতে ও বাইতি কোন আমকা কে বারাইতে এই তোমরা জানি বেটা আরে সর্বনাশ লারাবা আমি রঙ্গি তোরা বুদ্ধি লামি কে ইয়া অবস্থা কত তোর নাম রে বা শোনা ভাই ভাই ও তো দেশের নেউলুল্লাহ খান বা লাগে দেখতে নেউলুল্লাহ খান এই দেখো বোয়াত একটা আর বেটি ওইছে ভিতরে মাইয়া বেটি তার গেলে বেটে দেখাইব সম্ভবত দেখাইব লায়ন উপরে উঠি সিঁড়ি ভাইয়া উপরে উঠছে দেখাই মতো মাথাকে তারপর সব লোকে উঠি যায় এটা উঠবে আসেনি তো আসেনি কোনো
ओहो तो फिर एक मोने शुके गान गाने हो जा जवड़ा आइतरे ने तारो या वाली ते लागे उडा मोरी के लागे हुई ये बात तो लागे ते लागे मोरी के Where is it? We are so Oh, close the to hair is the in the White voice. Lake. You know ना that? वाला ना तो रासे लागे दे Closer to them. सिंह बागुर राजा सिंह Oh my god! We saw एक्स्ट्रा देखा था क्या ना wow. ये देखो हम लोग आरती देखा है ये आरती नहीं लगे ये आरती देखा लिखा ना नहीं खाली ये वाले बेटा We can see a massive wolf. ऐसा ना रहा You see it? लागे तो हम आप अवस्था है तो बोई से तार देखता है किले कुना मजे और कुना मजे उठा है और तो घुमारो आड़ा पाएगा जाने और तो उधर दिखे अन्ना ये नहीं जा सकते ना अब तो नहीं अरे और टाउन का स्टोर है ये दिखे ना उधर ओ हमें ये जैसे आला आला काटर तो ले ओ काटर तो ले हमने जैसे बांग्लादेश और कैसा बाबू कैसा बाबू हो आ रहा तो ना सोन दूसरे आ रहा हो या तो नो अन्ना तो दूर बुलिया फिर सर्वनाश बहुत दूर बुलिया फिर ओ लोरे रे बने तो मानुष है वाला ये लगेगा तारे मानुष लोरे तो बुलिया बरो उस्ता खायरो खाने खार मैं जो रहने खाने खार बुलिया है साइज है रहता है कतो बरो साइज खाने तो रेस्टोरेंट नहीं है अरे रिया Samen wat iets neemt. अरे रिया दूसरी तरह से Ja? अच्छा बुरी शाबाश है Yes, meat. So, imagine. লাস্ট খারবার রইল আমরা ট্রেন চড়া তো ট্রেনে উঠে গেছি মানুষ সকল আয়রা উঠবা তো সত্যি বাদে দেখাই মো কিছু আস্তে আস্তে এবার ওইটা বইলাম এবার আবার ট্রেন ছাড়ছে না ছাড়লে তোরা ভিডিও করবো আরো দেখ ভাই ট্রেন ছাড়িলি সেরকম মাগনা ট্রেন ছাড়িচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে Stopping at the lemur walkthrough. টান দে টান দে টান দে The lemurs, they do roam free, which means they are out and about, they can approach you. Now if they do what we ask you, you've got to reach out to them, you don't touch them or prod them, you don't poke them or stroke them, and you don't hug or cuddle the lemurs. And please, no food or drink inside there either. Now the enclosure itself is based on the island of Madagascar, which is the fourth largest island, and it's found just off the east coast of Africa. It's split from the Indian Peninsula over 80 million years ago, and it is the only place where you can find lemurs in the wild. And there are over 100 different types of lemur. The sad fact is they're all endangered, and this is due to both habitat loss and the fact that they are still hunted for bushmeat. So I'm hopeful they're out and about at the top, cooling off, so keep our fingers crossed. But what else is on the way up here? Well, first up on your right hand side will be a European grey wolves. There we go, there's one just having a look at us down here. Number two, number three a little bit further up. But these are three sisters, names of Torby, Tala and Asta. They were born in April 2017, making them over 7 years old now. And at the moment, they are showing off their summer coats, colours of which will be black, grey, brown, hints of white and red in there as well. And these are all the colours you can find on domesticated dogs. There's a good reason for this. It is said around 30,000 years ago, wolves were domesticated by the Chinese, which means that every dog that you see, love and own will be a descendant of a wolf. And nowadays you can still find them out in the wilds of Europe, places such as northern Germany, Poland, some of the Eastern European and Scandinavian countries. And there are reports of them being back in Holland and Belgium. It does mean they are returning to summer old homeland. জঙ্গল জঙ্গল Now next up on your right hand side, and he's having a bit of a wander at the moment. This is a Bassie, who's an 8-year-old male cheetah. See if I can catch him up.
is on the right hand side. If you have a look up to the right, just having a bit of movement up there. Now Bass is one of 3 cheetahs at Colchester Zoo. I can see. The other 2 are in the Africa section. The cheetahs are the fastest land mammal. They can reach speeds of up to 60 miles an hour over a short distance. They use their tails to help them maintain balance as they take corners and turns. But the name cheetah originates from a Hindi word which means spotted one. And the spots are unique to each and every individual cat. They help them with camouflage when they go out hunting. Now as we go underneath the bridge to the right hand side, a lot of greenery there and a fairly tall tree. Somewhere inside there's something called a binturong or bear cat. The binturong being a dark haired, shaggy looking creature who spends about 90–95% of their time up high. A varied diet that will include seeds, leaves, berries and the occasional small birds they can catch it. And even though they're known as bear cats, they're neither bear nor cat. They're part of something called the civet family, originating in Southeast Asia. And now we've reached our lane enclosure, so a reminder of no food or drink inside there. You're going to come in, wait until the train comes to a full stop and then exit on the right hand side. Walk towards the back of the train. Wait inside the entrance for me, we'll have a couple of quick words before we go in. Spend a few minutes inside before coming back to the train. So if you're not coming in, please... Watch out. There's a poop on the floor. This looks nice. You don't want to get off. Come on in. There we go. There you go. There we go. Yeah, so you should like the green, not the... Oh, thank you so much. Right, It's here. if you raise this tail, move out of the way. There you go so much. Oh. देख रहा है नहीं, वो तो दांत के देखा था। भीतर देखी ले तो थोड़ा गुरे गुरे या फिर ये का इलाज रहेगा तार कितना होता है। आगे देख से लाउंडा बारात ही क्या मैं बीच जो देखा था और देखो तो राइट चलना साइड में खान दो लेते हैं हमारे डॉक्टर करे रोल इसी ना होता है oh dah kira ini nak foto tak ya kota itu kayak mana foto lagi Hello, with a black mark down the middle of their head. Gives the impression that they're wearing a crown, therefore, name of crowned lemur. But the others in now, they are ring-tailed lemurs, and again we've got 9 of them, but this time it's 2 adults and 7 youngsters. They're all dotted around all over the place, but you may, if you're lucky, be able to see the difference in size between these ones and the ones on the walkthrough. On your right-hand side, add your larger baboons. There's a large one sitting just at the bottom, which is huddled over at the moment. That large one, his name is a Kobo, and he is the dominant male in there. You can tell that by his size, also by the amount of hair that runs down his back. That is called his fur mantle. Spreads out beautifully when he's running around, just like a lion's mane. But the geladas, they are the last grazing primates, and the only place you can find them out in the wild will be the mountains of Ethiopia. And out there, they can spend up to 10 hours a day on the plateaus, just plucking and eating grass. Now it is unfortunate, but on the right hand side of the lake, our flamingos, they all get taken in around a little bit earlier than this. The reason for that is your own health and safety. But we do actually have a flock, or a flamboyance of 30 Chilean flamingos here. Now unfortunately, too small a number for them to feel safe to breed. Have a look on your left hand side, the back of the one. As I said, they don't feel safe to breed, so the mirrors over there, they were put in place with the hope it encouraged them to believe they were great in number and therefore safe enough to starve. Now if this plan works, the young they have will hatch out a grey colour, and they'll stay that way for a couple of years until their diet of shrimp and crustacean kicks in, and that's when they develop that beautiful pink plumage of theirs.
So if you ever get a chance, all the time to go around and see them, pay attention to their legs. Now the adults can stand on one leg for up to 4 hours at a time. Again, it's the colouring. Because underneath that pink plumage, they have, out of all the flamingos, the bluest of legs, the pinkest of legs. As you wandered around the zoo today, you would have seen lots of information. Some of it about the zoo's own charity, Colchester Zoological Society. Now they offer both শেষ financial. করলি যেরও আর আগারা লই আইলো Now Colchester যাই হোক Zoo পাক্কা was the সময় first দেখলাম zoo এনজয় in করলাম the UK ভালো লাগলো to successfully breed Thank you aardvarks very in much. captivity. আমরা ড্রাইভার রে And we've had ড্রাইভারে দেখাইছো 13 ঘুরে ঘুরে যা birds here now. তো এবার আইছই না We are still Colchester leading the way. জুর মাঝে আইয়া দেখবা এনজয় করবা ট্রেন রাইড কিন্তু ফ্রি এটা সকলে মাথা থাকবেন জানো সব ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আর যারা নতুন চ্যানেল প্লিজ সাপোর্ট করবা সাবস্ক্রাইব করবা ফলো করবা শেয়ার করবা ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম From there,